Where are you now? I'm now in Siberia. Penza. In Siberia. What's the name again? In Siberia, Novosibirsk. Novosibirsk. Okay. How is the weather now? Oh, weather is too much or too low. -30. Oh, -30, huh? Yeah. I guess, this is January, February are the coldest months, right? Right, yes. Last month of winter, and mostly it's coldest, even 40 sometimes. Is it? Any tour this time? Oh, this time only this close area probably. So maybe some this area cities around here, not far I think. But in spring or closer to summer, they want us to come for some concerts in Moscow. So we'll see how it will go. Okay. All right. And India, not India though. In India. Yeah, India. Yeah, I don't think so this time India. So Valmiki goes, but this time I won't go, I think. You mean he's taking a group? He's taking a tour also? No, this time without group. Without group. Okay. Just to be there and to follow some group. His Guru Maharaj, some other. Usually you have the tour just once a year, or sometimes you do twice a year to India. Yeah. Previously it was twice a year with the Himalayas, and then Ratha Yatra we used to visit also, Jagannath Puri on Ratha Yatra, and then Harinama tour. But this time once a year, but yes, sometimes twice also. What's the best time for visiting there, Badrinath? Badrinath, oh, last time we were September, August, September, like this. August is okay. Not too much rain. Too much rain. Oh no. I said in August, September. Not much actually. When we were there, not much rain, I remember. No landslides or anything like that? Yeah, sometimes it happened. Yeah, maybe when we were there, not much happened something. Sometimes Panchatattva mercy, everything goes smoothly when we go there. Jai. Jai. Okay, so we will continue then to read Chaitanya Charitamrita. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, so beginning Adi Lila chapter 9, text 16.
Так мы продолжаем читать Чайтанью Чаритамриту. Отделила 9 глава «Исполняющий желание древа преданного служения», текст 16. Madhyamula Paramananda Puri Mahadhir Ashtadike Ashtamula Vriksha Koilastir, with the sober and grave Paramananda Puri as the central root and the other 8 roots in 8 directions, the tree of Chaitanya Mahaprabhu stood firmly. Перевод. Опираясь на центральный корень благоразумного и непреклонного Парамананда Пури и другие 8 корней, выросших в 8 сторон света, древо Господа Чайтаньи стояло прочно. Skande Upare Bahu Shaka Upajila Upare Shaka Asankhya Hoila. From the trunk grew many branches, and above them innumerable others. Из ствола того древа выросло много ветвей, а из них без счета новых. Shaka Kori Ek Mandal Maha Shaka Chaila Brahmanda Shakal. Thus the branches of the Chaitanya tree formed a cluster or society with great branches covering all over the universe. Каждая большая ветвь древа Чайтаньи пускала по 20 отростков. Вместе они заполнили всю Вселенную. Purport: Our International Society for Krishna Consciousness is one of the branches of the Chaitanya tree. Комментарий. Наше Международное общество сознания Кришны является одной из ветвей на древе Чайтаньи. Elsewhere, Prabhupada said that Lord Chaitanya spread Krishna consciousness all over India, but he has kindly left the rest of the world for the International Society for Krishna Consciousness. Шрила Прабхупада говорил, что Господь Чайтанья Махапрабху проповедовал в Индии, но милостиво оставил остальной мир для Международного общества сознания Кришны. Someone asked Prabhupada once, and soon it will be Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's 150th anniversary, actually, next week. But someone asked Prabhupada that, well, how come you were able to spread Krishna consciousness all over the world and your spiritual master didn't? What was the difference? And your spiritual master did. What was the difference in what? Did not. He did not. He didn't travel and spread Krishna consciousness all over the. What was the difference? Как-то Шрилу Прабхупаду спросили, что как вы смогли распространить движение сознания Кришны по всему миру, и что ваш гуру Махарадж Бхактисиддханта Сарасвати тоже проповедовал, и в чем разница? Скоро, кстати, через неделю будет 150-летие явления Бхактисиддханты Сарасвати. So what's the difference between you and your Guru Dev? How come he didn't spread it all over the world and you did? And Prabhupada said, aeroplanes. И вот когда его спросили, что ваш Гуру Махарадж не распространял по всему миру, а вы распространили, и когда его спросили, почему, в чем разница, он сказал, что тогда не было самолетов. Yes, most likely if there had been airplanes at that time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would have
made use of them. Если бы в те времена были самолеты, то, конечно же, Бхактисиданта Сарасвати Гуру Махарадж, конечно, использовал бы эту возможность. As I recall, Prabhupada, he traveled around the world 14 times. Что Прабхупада объехал вокруг мира 14 раз. And a couple days back, I was watching a video of Indradumna Maharaj in Dwarka. И пару дней назад я смотрел видео, как Индрадюмна Махарадж посещает Двараку. So the devotee, probably the temple president there, was introducing him to the audience. And he said that Indradumna Maharaj has traveled around the world spreading Krishna consciousness 34 times. И вот там преданный, наверняка президент храма, он когда представлял Индрадюмна Махараджа публике, то он сказал, вот, этот Махарадж Индрадюмна с вами путешествует по всей планете, проповедует, и он уже объехал всю планету 32 раза. 34. 34 раза, pardon. Yes, amazing. 34 times. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, I mean, surely, like Prabhupada said, traveled more extensively, but he traveled actually very extensively throughout India. И Бхактисиддханта Сарасвати, на самом деле, он очень интенсивно путешествовал по Индии, проповедовал. But usually by train. Но обычно он это делал, путешествуя на поезде. And they would book the whole train full of devotees. И он обычно покупал билеты, бронировал весь состав. And then they would stop in different stations, and they would, in many places on the way. I mean, I guess in the main places they had big public programs, but in other places on the way, they would just hold programs on the platform. They would stop the train, then there'd be big program on the station platform, then everyone would get back in a train and move to the next destination. И вот по ходу этого путешествия, когда все были в этом в вагонах, то поезд останавливался на станциях, и преданные выходили, устраивали харинамы, какие-то небольшие программы. Но когда поезд останавливался на больших станциях, в каких-то больших городах, то преданные выходили и устраивали буквально программы на сцене, большие киртаны, программы. И затем поезд, когда после того, как он там стоял какое-то время на больших станциях, все садились и ехали дальше. So yeah, he was a very active traveling preacher and surely would have used airplanes if they'd been available. Так что мы видим, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати использовал все возможности для проповеди, очень интенсивно проповедовал, использовал все возможности. Так что если бы были тогда самолеты, конечно же бы он использовал их. And he was very, very keen to see his disciples go to the West and spread Krishna consciousness. И он очень хотел, чтобы его ученики отправлялись на Запад и там распространяли сознание Кришны. There's a book by Mullaprakriti Mataji, one of Srila Prabhupada's disciples. She had interviewed many God brothers and
god nephews and other persons, Brajbasis, who knew Prabhupada before he went to the West. Одна Матаджи Мула Пракрити, ученица Шрилы Прабхупада, она написала книгу, где она составила, которую, взяв интервью, опросив многих преданных, учеников Прабхупады, потом разных преданных, которые знали Прабхупаду, Бриджбаси, которые знали Прабхупаду еще до того, как он поехал на Запад. So there's one interview with a devotee called Nayanananda Das Babaji, who was the pujari at Champahata in Navadip Mandal Parikrama. Она взяла интервью одного преданного по имени Наянанда Прабху, который был пуджари в Навадвипе в Чампахате. Бабаджи. Наянанда Бабаджи, да? Да, Дас Yeah. Бабаджи. So that was one of the main stops, where they stayed overnight on the Parikrama. Это место, где обычно преданные останавливаются во время Навадвипа Мандал Парикрамы. And there was a very big program there. He remembers that there were thousands of tents where devotees were living. И вот там была большая остановка и много разных таких, значит, палаток, где остановились много преданных, там проводили также и большие программы. So on that one particular time that they were having the program, especially in honor of one of the sannyasis who had gone to preach in the West, and he had just come back, so they were honoring him. И также там собралась одна программа, которая специально имела своей целью, чтобы послушать, чтобы почтить и послушать от одного саньяси, ученика Бхактисиданта Сарасвати, который ездил на Запад, и вот он приехал, и он рассказывал о своей поездке, о своем опыте. The program was to honor him, but Bhaktisiddhanta Saraswati was giving a lecture. Программа была специально собрана, чтобы почтить этого саньяси, но лекцию давал Бхактисиданта Сарасвати. And during the lecture, Nayanananda was standing over to the left of Bhaktisiddhanta. И во время лекции Наянанда Махарадж, Бабаджи, он стоял слева от Вьясасаны Бхактисиданта Сарасвати. And then Bhaktisiddhanta looked in his direction, but he looked at somebody standing behind Nayanananda. И он запомнил и рассказывает, что тогда Бхактисиданта посмотрел как будто на него, в его сторону, но он понимал, что он смотрит не на него, а на кого-то дальше его, за ним. And he said, I would not, Bhaktisiddhanta Saraswati said, I would not hesitate to spend gallons of blood, that is to say, in the form of the resources of Gaudiya Math, in order to spread Krishna consciousness to the Western countries. И в это время, ведя лекцию, Бхактисиданта Сарасвати говорил, что я бы потратил сотни галлонов крови для того, чтобы
проповедовать в западных странах, он имел в виду, что он бы потратил много-много ресурсов мадхи для того, чтобы проповедовать на Западе. And then he said, as he was at Sir, one of my disciples will go to the West to spread Krishna consciousness, and he will bring the whole world back here to Mayapur. И дальше он говорил, глядя как раз в ту сторону, Наянанда Бабаджи помнил это и рассказывал, что он сказал, один мой ученик поедет на Запад и привезет оттуда всех сюда, в Навадвипу, Святую Дхаму. So then Nayananda looked round to see who was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur looking at, and he saw behind him the Abhay Babu, that is our Srila Prabhupada. И вот Наянанда Бабаджи вспоминает, что он повернулся, чтобы посмотреть, на кого же Бхактисиддханта Сарасвати смотрит в это время. Он обернулся, увидел, что это был Абхай Бабу, это был Шрила Прабхупад. So that was Hare Krishna. That was one prediction and one indication that Srila Bhaktisiddhanta, he recognized potential in our Srila Prabhupada. Вот это было и предсказание, и то, что Бхактисиддханта признал возможности и способности, и он знал, кто это сделает. Он знал, что это сделает Шрила Прабхупада. And another incident which is related in the book was by Govinda Maharaj, previously Govinda Brahmachari. Well, I'm not sure of his Brahmachari name, but anyway, Govinda Maharaj, who became the Acharya after Sridhar Maharaj in the Chaitanya Saraswat Mat. И дальше в этой книге еще приводится интервью с Говинда Махараджем, который в те времена был просто брамачарием, но потом он стал преемником Шридхара Махараджи в Чайтанья Сарасват Мат. And that was, I think, 1936, not long before, I guess, well, a year or so before Srila Bhaktisiddhanta departed. Prabhupada had gone to live in Bombay to do business there, but he was helping the new Gaudiya Mat there. Some disciples like Sridhar Maharaj and others had gone there to open a center, so our Prabhupada was helping them. Это где-то в 1936 году, незадолго до ухода Бхактисиддханта Сарасвати, он вспоминает, что тогда Абхай Бабу, Шрила Прабхупад, он приехал в Бомбей, и там развивались, там была проповедь Мадхи, и в то время Шрила Прабхупада также помогал развивать Мадху, он общался со Шридхаром Махараджем, другими преданными. Prabhupada actually said that they wanted him to be the president of that center, but Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said he'll do everything in his own time. И также они хотели, чтобы Шрила Прабхупада стал президентом тогда в храме. Они просили об этом, чтобы Бхактисиддханта назначил его. Но Бхактисиддханта Сарасвати ответил, что
нет, сейчас не надо, он все сделает в свое время. And one day these disciples were sitting with Srila Bhaktisiddhanta, and Srila Bhaktisiddhanta, he pointed to a devotee called Narottam-Ananda, and he said that our Narottam-Ananda will go to the West and preach Krishna consciousness. И как-то в окружении своих учеников Бхактисиддханта Сарасвати указал на одного из своих учеников, Нароттам Ананда Прабху, и он сказал, вот он, Нароттам-Ананда, поедет на Запад проповедовать. But Narottam-Ananda said, no, Gurudev, please. Said, I cannot tolerate separation from you. Please don't send me there. Но Нароттам-Ананда отвечал, о, Гуру Махарадж, пожалуйста, не отправляйте меня, я не смогу вытерпеть разлуку с вами. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said, then Abhay Prabhu, he will go. И тогда Бхактисиддханта Сарасвати сказал, ну ладно, тогда Абхай Бабу поедет. So that's another indication that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati could see that in the future our Srila Prabhupada would spread Krishna consciousness over all of the world. Вот и еще одно показание того, что Шрила Прабхупада знал тогда, что... Srila Bhaktisiddhanta Saraswati знал. Да, sorry, нет. Тогда что это еще указывает на то, что Бхактисиддханта Сарасвати знал тогда, что Шрила Прабхупада поедет на Запад и будет проповедовать там. So yes, he having all facilities like airplane, etc. Prabhupada used them all: airplane, motor cars, printing presses. Used them all to spread Krishna consciousness all over the world. И вот Шрила Прабхупада использовал все возможности для того, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру. И самолеты, и машины, и печатные станки, и так далее. And he said, I went to the West with 40 rupees, but now I have 40 crores. Он сказал, я поехал на Запад с 40 рублями, а теперь у меня 40 рупиями, а теперь у меня 40 кроров рупий. And palaces all over the world. И дворцы по всему миру. He said, I live in a different palace every night and I write books. Он сказал, я живу каждый день в новом дворце и пишу книги. Just like the Goswamis, they lived under different trees every night and they also wrote books. Так же, как Шри Госвами, они каждый день жили под новым деревом и писали книги. Yes. Okay. The purpose the same, but the environment and the facilities different. So according to time, place, and circumstances, one should preach Krishna consciousness. Цель одна, но возможности разные, и поэтому мы должны распространять сознание Кришны в соответствии с этим, с местом, временем, обстоятельствами. Okay, text 19. Ekaika shakate upashaka shat jata upajila shaka ke ganibe koto, brother, koto. From each branch grew hundreds of sub-branches. No one can count how many branches thus grew. На каждой ветви выросло много сотен веточек,
Никто не в силах сосчитать их все. Mukya Shaka Ganer Nam Aganan Agita Koribo Shuno Vriksher Varnan. I shall try to name the foremost of the innumerable branches. Please hear the description of the Chaitanya tree. Я постараюсь назвать главные из тех бесчисленных ветвей. Послушайте же описание древа Чайтаньи. Vriksher Upare Shaka Hoila Duishkanda Ek Advaitanam or Nityananda. At the top of the tree, the trunk branched into two. One trunk was named Shri Advaita Prabhu and the other Shri Nityananda Prabhu. В верхней части того древа ствол разделился надвое. Одна большая ветвь носит имя Шри Адвайта Прабху, другая Шри Нитянанда Прабху. Shaiduishkandar Upashaka Garne Jagat Chailo. From these two trunks grew many branches and sub-branches that covered the entire world. Из этих двух больших ветвей выросло много других ветвей и побегов, которые покрыли весь мир. Bodhashaka Upashaka Tara Upashaka Jata Upajila Tar Ke Koribileka. These branches and sub-branches and their sub-branches became so numerous that no one can actually write about them. Эти ветви и веточки столь разрослись, что никто не сможет сосчитать их или описать. Shishya Prashishya Ar Upashishyagan Jagat Vyapilatar Nahi Ganan. Thus, the disciples and the grand disciples and their admirers spread throughout the entire world, and it is not possible to enumerate them all. Так ученики учеников, их последователи рассеялись по всему миру, и нет никакой возможности перечислить их всех. Udumbar Vriksha Jaina Polisarva Ange E Mata Bhakti Vrikshe Sarvatra Lage. As a big fig tree bears fruits all over its body, each part of the tree of devotional service bore fruit. Подобно тому, как большая смоковница плодоносит всеми своими частями, каждая часть древа преданного служения приносит плоды. Purport: this tree of devotional service is not of this material world. Комментарий. Древо преданного служения не принадлежит к материальному миру. It grows in a spiritual world where there is no distinction between one part of the body and another. Оно растет в духовном мире, где нет различий между разными частями тела. It is something like a tree of sugar, for whichever part of such a tree one tastes, it is always sweet. Это древо как будто целиком состоит из сахара, каждый кусочек его сладок. The tree of bhakti has varieties of branches, leaves, and fruits, but they are all meant for the service of the Supreme Personality of Godhead. Древо бхакти сплошь покрыто ветвями, листьями, плодами, но все они предназначены для служения Верховной Личности Бога. There are 9 different processes of devotional service. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Shakyam, Atmanivedanam,
but all of them are meant only for the service of the Supreme Lord. Существует 9 видов преданного служения, но все они предназначены только для служения Верховному Господу. Therefore, whether one hears, chants, remembers, or worships, his activities will yield the same result. Поэтому, слушает ли человек о Господе, славит ли Его, памятует о Нем или поклоняется Ему, эта деятельность принесет один и тот же результат. Which one of these processes will be the most suitable for a particular devotee depends upon his taste. Каждый преданный выбирает себе тот метод, который ему больше нравится. So, of course, as we know in the Nectar of Devotion or Bhakti Rasamrit Sindhu, there are examples of great devotees who attain perfection by one or other of these 9 processes. Мы знаем в нектаре преданности Бхакти Расамрита Синдху приводятся примеры разных преданных, которые достигли совершенства посредством разных методов бхакти. Let's see now, the Shravanam, the example given is of Parikshit Maharaj. Шраванам при помощи этого метода совершенства достиг Парикшит Махарадж. By listening to the Bhagavatam 7 days non-stop. Он слушал Бхагаватам 7 дней без остановки. And Kirtanam, which Kirti is glory. So Kirtanam means to glorify. Generally we call, loud chanting of Hare Krishna, we call that Kirtan, but the example given here is of Sukadeva Goswami, who spoke the Bhagavatam for 7 days non-stop. И киртанам на самом деле корень кирта значит слава, а киртанам значит прославлять. Вот, что мы называем воспеванием святых имен киртаном, это прославление святых имен. Так что совершенство в этом методе достиг Шукадева Госвами, который рассказывал славу Шримад Бхагаватам на протяжении 7 дней без остановки. Sankirtan especially refers to performing kirtan together in a group. Стана киртан значит, что совершать киртан вместе в одной группе. So Prabhupada also called a book distribution Sankirtan because it is glorifying the Lord by distributing his books in great numbers to many people. Санкиртан, да, значит прославление в одной группе. И Шрила Прабхупада называл Санкиртана также и распространение книг, и также воспевание вместе. Well, distribution of books is glorification of the Lord. I mean, the books, of course, have to be Bhagavatams and Gitas and Chaitanya Charitamritas. It means glorification of the Lord in book form. И распространение книг, таких как Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита и других книг про Кришну, и значит прославление Господа в форме книг. A Smaranam example is given of Prahlad Maharaj, who had to undergo so much difficulty at the hands of his father, who tried to kill him in so many ways. Смаранам в этим методом достиг совершенства Пралад Махарадж. Он прошел через столько трудностей, испытаний, которые доставил ему демонический отец Хираньякашипу.
But he always remembered the Lord, and therefore the Lord always protected him. Но он всегда помнил Господа, поэтому Господь его защищал. A Vandanam example is given of Akrura when he was taking Krishna and Balaram to Mathura. They stopped so that two boys could take bath. Ванданом вознесения молитв приводится пример как Акрура, который вез Кришну Баларам из Вриндавана в Мадхуру, где по дороге они остановились, Кришна Баларам, чтобы сделать омовение. So when they were bathing, Akrura went to see, have a look, and he saw there actually Mahavishnu lying on Seshanaga. So Krishna had transformed into Vishnu, and Balaram had transformed into Seshanaga. И вот Акрура пошел посмотреть, как они делают омовение, и увидел там Господь Вишну возлежит на Шешанаге. Баларам превратился в Шешанагу, а Кришна в Господа Вишну. And he offered many beautiful prayers. И в это время он вознес Акрура, вознес много прекрасных молитв. When he came back to the chariot, he saw they already sitting on a chariot. А когда он вернулся на колесницу, то увидел, что они уже там. Padasevana, serving the lotus feet. Lakshmi is given as the example. Падасеваном служить стопам Господа приводится пример Лакшми Деви. She's always serving the lotus feet of the Lord, massaging the lotus feet of the Lord. Она всегда служит лотосным стопам Господа, массируя их. Dasha. That is, example is given as Hanuman, who was a most dedicated servant of Lord Ram. In fact, when he opened his chest to show his heart, Sita and Ram were there inside. Служение Господу Дасья. Здесь приводится пример с Хануманом, который полностью посвятил себя служению Рамачандре. И даже когда он скрыл себе грудь, то там проявились Сита и Рама. Puja or Archana, the example given is Prithu Maharaj. Пуджа или Арчанам приводится преданный Притху Махарадж. The earthly planet was very disturbed due to the activities of the previous king Vena. Земля была очень обеспокоена из-за правления предыдущего царя Вены. And the earth was hiding or retaining seeds within their surface, not giving sufficient foodstuffs, not allowing sufficient foodstuffs to grow and blossom. И земля тогда, она не выдавала зерна и... Internet is weak. Yes, unfortunately. So that is... Радакан Прабху, это мой интернет, да? Может быть, мне это на Wi-Fi переключить, попробовать? Нет, это у Гуру Махараджа нестабильный интернет. Понятно. Вот. Ну, значит, а меня слышно, да? Да, вас хорошо слышно. Угу.
Ну вот последнее, что он сказал, что земля, значит, скрыла все вот эти семена, не выдавала, и тогда земля, значит, вся засохла, и никакие не урожаи, ни что там, значит, на земле. Is my internet okay now? Мой интернет работает сейчас? Да, сейчас работает, слышно пока хорошо. Mm-hmm. But Prita Maharaj, by very expert puja, worship of the Lord, of the deity of the Lord, he transformed the situation. The earth became very satisfied and produced abundance of vegetables, grains, fruits, flowers. Но Прита Махарадж, будучи экспертом в поклонении божествам Господу, он совершил разные ягги, так что земля стала довольна и стала выдавать злаки, фрукты, значит, овощи и так далее. Начало процветание. Sakhi-jana friendship, Arjuna is the example. Сакхи-джана, дружба с Господом, приводится пример Арджуны. Atmanivedana, full surrender. Bali Maharaj is the example. И Атмани-ведана, полное предание Господу, приводится пример с Бали Махараджем. Today is Vamana Dwadashi. Сегодня как раз Вамана Двадаши. Is it Vamana Dwadashi everywhere? Гуру Махарадж, Вараха Двадаш. Oh, excuse me, it's Varaha Dwadashi, is it? Вараха Двадаш. My apologies. Incarnation. Okay, anyway, it's Varaha Dwadashi. Vamana, yes. Well, as we know, he asked for 3 steps of land, and Bali Maharaj agreed to give him. Да, мы помним, тогда попросил Вамана 3 шага земли, и Бали Махарадж согласился ему дать. Then he took a gigantic form, which is known as Trivigram. И затем Вамана принял огромную, гигантскую форму, которая известна как Тривикрам. So with the first step, he covered half the universe. The second step, he covered the other half. Одним своим шагом он покрыл половину Вселенной, вторым покрыл всю Вселенную. And then he asked Bali Maharaj, where can I put my 3rd step? И затем он спросил Бали Махараджа, а куда мне сделать 3-й шаг? And Bali Maharaj said, you put it on my head. И Бали Махарадж ответил, поставь мне свою стопу, сделай 3-й шаг на мою голову. So first of all, he had surrendered all his possessions, which meant he had occupied the throne of Indra. So he had become the ruler of the universe. So he surrendered everything that he had, and then finally surrendered himself. So that is Atmanivedanam, full self-surrender. И вот Бали Махарадж, владея всеми богатствами Вселенной, будучи на троне самого Индры, он отдал все это Господу. И затем отдал самого себя, подставив свою голову стопе Ваманадевы. Так он полностью предался Атманиведу. And then Ambarish Maharaj is given as an example of someone who followed all the processes simultaneously. А Амбариш Махарадж известен как тот преданный, который исполнял все 9 методов преданного служения. So that is an example. Actually, there are 3 verses in the 9th canto, which Prabhupada quotes
couple places in his purports in the Gita about Ambarish Maharaj. Есть 3 шлоки из 9 песни Шримад Бхагаватам, которые Шрила Прабхупада приводит пример, описывая Амбариша Махараджа. You may know those slokas. Savaimana Krishna Padara Vindayor Vaitangsi Vaikunta Gunana Varnane Goro Harir Mandira Marjana Dishu Shutim Chakarat Achyuta Sat Katodaya. So they're very nice verses, and they explain that how Ambarish Maharaj fixed his mind on Krishna, used his speech to glorify the Lord, used his hands to clean the temple of the Lord, etc. Вы можете знать эти знаменитые шлоки, описывающие, как Амбариш Махарадж использовал свой ум, чтобы помнить о Господе, свою речь, чтобы прославлять Господа, руки, чтобы убираться в храме и так далее. So Prabhupada said it better for us to follow in the footsteps of Ambarish Maharaj. И Шрила Прабхупада говорил, что нам лучше следовать по стопам Амбариша Махараджа. You know, in the last line of the purport here, he says, which one of these processes will be most suitable for a particular devotee depends upon his taste. И здесь в последнем предложении комментария Шрила Прабхупада пишет, что каждый преданный выбирает себе тот метод, который ему больше нравится, по вкусу. We see those examples. I mean, no, they were very focused in one or other of the processes, but Ambarish Maharaj followed more or less all of them. И вот как в этих примерах преданные использовали разные виды преданного служения, мы видим, как это происходит. А Амбариша Махарадж использовал все виды служения. So for devotees, it's recommended to have a balanced program, some hearing, some chanting, some worshiping the deity, etc. Для преданного рекомендуют сбалансированное преданное служение. Это и какое-то время воспевания, какое-то слушание, какое-то время поклонения божествам. But still, devotees may have a particular preference for one or other. Но так или иначе, преданные могут иметь какое-то предпочтение к тому или иному виду служения. So follow all of them, or at least as far as possible. Follow many of them, and it's all right. You know, someone likes especially to worship the deities. Somebody really likes to sing kirtan. Somebody becomes very good at giving classes. Но так или иначе, хорошо, если преданные используют все эти виды. Вот. Но кто-то предпочитает больше служения божествам, кто-то, кому-то нравится петь киртаны, у кого-то хорошо получается читать лекции. Okay, so any question today or comment? Хорошо, может быть, есть какие-то вопросы или дополнения по сегодняшнему? Champakalata Mataji. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Огромное спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот на прошлой лекции вы говорили, да и часто, что надо ученику очень четко следовать наставлениям духовного учителя. В этом как бы суть практики и суть прогресса. И еще даже как-то сказали, что очень жалко, что некоторые не следуют. А сделать перерыв, Кришна Миша? Нет, говорите. Вот. А сейчас мы вот говорим о том, что каждый выбирает служение, он может кому-то пуджа, кому-то распространение книг и так далее. Тогда в чем заключается следование наставлениям духовного учителя? Вот конкретно или это как вот это происходит? Потому что, по идее, каждый выбирает действительно сам. Но тогда в чем? As you said in the previous class, that
the essence and the secret of spiritual progress is following instructions of Gurudev, and you even said that sometimes it's pitiful that sometimes disciples or devotees don't follow. But anyway, and now we speak about following as many methods or types of this bhakti as possible. It would be nice if we follow more processes. And so how it corresponds with the following of instructions of Guru Maharaj. So if one wants to make puja to deities, another one wants another service, but maybe Gurudev wants something else. So how to explain this? Well, yes, I mean, it happens that we may have some idea that we want to do a certain service, but our guru may ask us to do something else. Да, может быть это так, что нам нравится делать какое-то определенное служение, а Гурудев нас просит сделать что-то еще. Sometimes we might find it a bit difficult. И иногда это может быть и как раз и довольно сложно. But we should try to follow the instructions of our guru. Но мы должны пытаться все равно следовать наставлениям нашего гуру. I don't see, I mean, and if we can't, you know, do exactly what our guru is asking us to, well, at least if we can do the service that we want to do, if we can do it nicely, well, that would be, let's say, second best. Ну, а если у нас получается делать хорошо то, что гуру нас попросил, и в то же время мы что-то также делаем, что нам нравится, тогда это вдвойне будет хорошо. Yes, but if we find it too difficult to do the service asked by our Guru Dev, then okay, we can do some other service. Но если мы находим сложности в следовании тому служению, что нас просит Гурудев, то мы можем делать другое служение. Just like that example I gave of Narottam-Ananda. You know, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati wanted him to go to the West, but then he was saying, please, Gurudev, don't send me there. I can't tolerate to be away, so far away from you. Okay, you know, stay in India, do other service. That's all right. It's not, it would be better to do, you know, to have gone to the West, as Prabhupada did, even though it was very difficult. But still, if that's not possible, okay, you know, stay. That devotee became a sannyasi. He had his own mat in due course of time. He went on preaching Krishna consciousness. Как пример, допустим, вот мы сегодня вспоминали Наротtam-Анандан, прабху, которого попросил Бхактисиддханта Сарасвати проповедовать на Западе, но он сказал, нет, пожалуйста, Гурудев, не отправляйте меня, я не смогу без вас, разлуки с вами. Вот, пожалуйста, это пример. Вот тогда он сказал, ну хорошо, занимайся здесь служением, делай киртан, делай проповедь. И на самом деле в свое время этот преданный стал саньяси и делал очень хорошую проповедь. Спасибо. Харе Кришна. Does it answer the question? Ответьте на вопрос. Да, только я помню, Гуру Махарадж, давно-давно вы мне сказали распространять книги, и у меня, в общем-то, это получилось. А потом, когда Санкиртана у нас не пошла, мы все разошлись, храм
храмы закрылись, мы разъяслись, я прекратила заниматься. И вы меня спросили, почему ты не распространяешь книги? Вот. И я объяснила, потому что Санкиртана себя не оправдывает женская, и нас всех попросили ее оставить. И вот с тех пор у меня Санкиртана не идет. И я вот думаю, может, это как бы я оскорбление совершила или что. Но вот просто если распространять книги, мне не очень нравится, мне нравится говорить. Вот я вот готова говорить и говорить и говорить, а распространять книги там не поговоришь. И Yeah, вот but I remember some time ago you asked me to distribute books, and sometime I did it well, but then somehow I stopped doing that. And some devotees ask us to preach, and I find in myself that I like speaking, I like preaching, but distributing books is a little bit different. So I'm now thinking if it's how to adjust that in my life, how it be that I'm not following your instructions anymore. Don't worry. You're preaching and you're practicing Krishna consciousness seriously. Please continue. If there's opportunity to distribute books, sometimes you can do. Ну, ничего страшного, вы проповедуете, вы серьезно следуете самому процессу, практике. Вот если будет возможность какая-то распространять книги в дальнейшем, делайте это. Спасибо большое, Хари Кришна. Hare Krishna. And Doyle Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, дорогие преданные, примите поклоны. Я вспомнил, Шрила Прабхупада первый перелет он сделал в январе 1967 года из Нью-Йорка в Сан-Франциско. А последний перелет он сделал в августе и сентябре 1977 года из Дели в Лондон и обратно. И между ними больше 200 перелетов Шрила Прабхупада совершил по всему миру. I remember that first airplane flight Srila Prabhupada took in 1967 from Январь. January. It was from New York to San Francisco. And the last one in 77 from Delhi to London. So London to Delhi. И обратно, и Лондон, Дели обратно. London, Delhi, and yeah, from London to Delhi also. Yeah, last one. So between that, it was 20. How many? Больше 200 перелетов между ними еще совершил. Oh, more than 200 flights altogether. Hare Krishna. Thank you. And Vaninath. Vaninath. Vaninath Vasu. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Please accept my humble obeisances. Мои поклоны, дорогие преданные. Guru Maharaj, on the question of Mataji Chambakalata, there is nice conversation, correspondence between Srila Prabhupada and the Dr. Stahl. There is he is giving this example of how to follow. If you would like, I can read directly from this book that small paragraph of how Prabhupada give answer, how we have to understand the instructions of the all scriptures, how we can properly follow the instructions of all scriptures, because that Dr. Stahl, he any argument of Prabhupada, he gives his argument. His verses comes from the scriptures. So he gives this also references, but Prabhupada he said, Prabhupada, what is the use what you're saying? I have everything. What you're saying, I have my own opinion. So what is the use? Then Prabhupada, he give good example about how to take proper verses from the scriptures.
if you like, I can read a little bit about that from this Science of Civilization. Okay. Okay? But I am having a Russian version. Maybe вы сможете переводить? Я буду читать, и вы переводите одновременно. Или, может, у вас есть английская, может быть? Откуда? Science of self-realization. О, Наука самоосознания. Да, 140-я страница. А вы Read in переведите Russian. то, что In он the сказал до meantime, этого. you read it in Russian. Yeah. He's looking to see if he can find it. Maybe I can give some little translation what I said before or no afterwards. Yes, he wants to read a paragraph from Science of Self-Realization, a conversation between Prabhupada and a Dr. Stahl, in which, you know, every time Prabhupada says something, Dr. Stahl, he says, I got my own, you know, version, my own opinion, whatever. Right, Vaninath? Yes, right. Right. Okay, read. But Russian it was not translated. I spoke it in English also. No, you read Russian. I'll let Krishna Mishra translate, or if Krishna Mishra can find the place. Okay. Два адвоката. Can you see it, Krishna Mishra? Do you have that there? Oh, in my I don't have particular this self-realization science. Okay. Then let Vanyath can read sentence by sentence, and you translate. Yeah. Два адвоката в суде, чтобы разрешить вопрос, выдвигают по делу свои аргументы. Two lawyers in court, they, in order to make the they make their arguments. Two lawyers made their arguments. Okay, in court. Go on. In order to make solution of the question. Okay, continue. Которые берут из авторитетных сводов законов. So they take arguments. Let me translate. If you can't, if I can't follow it, you said. So they're bringing up forth arguments from different, you know, legal cases from different books of law. Которые, which is authoritative, authoritative. Which are authoritative books of law, yes. Но решать дело в пользу одной из сторон предоставляется судье. What's that? Но решать дело... Final word is after this main judge. Lawyer. Yes, judge, yes. Yeah. Okay. Аргументы обоих адвокатов законны и обоснованы. Both were very good legal arguments. Но приговор выносится на основании того аргумента, который применим в данном конкретном случае. Так, приговор. I don't see anyone here needs to translation. Just read it in Russian. Oh, Mataji was there? Gone. Аргументы обоих адвокатов законны и обоснованы, но приговор выносится на основании того аргумента, который применим в данном конкретном случае. Господь Чайтанья вынес свой приговор, опираясь на шастры, которые объясняют, что повторение святых имен Господа – единственное средство, позволяющее подняться на трансцендентный уровень. И мы сами видим, насколько оно эффективно. Всех без исключения наших учеников, всерьез принявших этот метод, можно проверить индивидуально. И каждый беспристрастный судья без труда заметит, что они продвинулись в своем трансцендентном осознании дальше любого философа, религиозного деятеля, йога, карми и прочих. Мы должны принимать все, что благоприятно в наших обстоятельствах.
Отказ от других методов в конкретной обстановке не означает, что отвергнутые методы ошибочны. Но на какой-то период, принимая во внимание век, обстоятельства и объект, иногда отвергают даже авторитетные методы. Все нужно проверять на практике. И по этому критерию в наш век постоянное повторение Махамантры Хари Кришна, несомненно, весьма эффективно. And he is giving also one more example about pharmacy. В аптеке найдется много лекарств. И все они могут быть настоящими. Но необходимо, чтобы опытный врач прописал лекарство конкретному пациенту. В этом случае мы не можем говорить, это тоже лекарство и это лекарство. Нет. Лекарство, помогающее данному человеку, и есть его лекарство. Пхалена паричияте. That's all very much. Okay. Thank you very much. Because there is maybe like his question, maybe some small comments. I maybe can say that many things, but what's Guru giving us, this is the main things which can really help us. That's my understanding. Yes. Specific medicine or specific service for specific devotees. Да, определенное Yes, служение для определенного преданного предписано. But generally speaking, for all, chanting Hare Krishna. Но по большому счету для всех воспевание Харе Кришны. Okay. So thank And also, you. Guru Maharaj, you told about, ask about is there is everyone has same Varaha Dvadashi day. So I got information from Germany that in Germany today is Nityananda Trayodashi. Varaha Dvadashi day was celebrated yesterday in Germany. Yes, well, slightly different according to the different parts of the world. So today perhaps they're celebrating Nityananda Trayodasi, but for us it's tomorrow. А нас Нитянанда Трайодаши завтра, но по миру может быть какая-то разница, как, например, в Германии вчера была Вараха Двадаши, а сегодня Нитянанда Трайодаши. Но для нас Нитянанда завтра. So I wish you all a very, very happy Varaha Dvadashi and also very happy Nityananda Trayodasi. Всем желаю хорошо исправить праздник Вараха Двадаши, и также завтра Нитянанда Трайодаши. A very Krishna conscious Nityananda Trayodasi. В очень хорошем состоянии сознания Кришны. В Эко-чакру ждут 1000 гостей завтра. Haribol. Да. Yeah, must be big festival there. Eka Chakra. Наверное, да. В Эко-чакре будет большой фестиваль. 1000 преданных. Okay. Шри Чайтанья Чаритамрита ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi Haribol. Haribol. Guru Maharaj ki jai. Yeah. Jai.